sailboat. And 6 months after that, I was a captain. I had my captain's license. I had my dive master's rating, and I never looked back. I was like, why would anybody want to do anything else? I certainly didn't want to go back to Slavic collection in the basement of a library. Когда я приехал туда, через неделю у меня уже была своя лодка, а через полгода я стал капитаном собственного судна, я получил лицензию, и с тех пор я ни разу не пожалел о сделанном мною решении, потому что я думал, а чем же еще, в принципе-то, можно заниматься? Неужели я захочу вернуться к каким-то сборникам, посвященным вопросам славянского языкознания, и прозябать в подвале какой-нибудь библиотеки? И так что я первый раз учил, что если возможно делать что-то, что возможно нравится, и это shit, sorry. You know, I try. Я стараюсь. Надо сказать, что это немножко труднее говорить перед так много людей. Как, боже мой, много людей здесь. So anyway, I learned that that was the first time that I learned something that seems like it should be obvious. But I didn't get it before I went to the Caribbean, and that is that it actually is possible to earn a living doing something that is fun. В то время я понял то, что в принципе достаточно очевидно, но, к сожалению, у меня это не получалось, у меня этого не было до этого в жизни. Я понял, что можно на самом деле зарабатывать деньги, делая что-то интересное. And the second thing that I learned in the Caribbean that was very important, you know, coming cold into a place like that, not knowing how to sail, not knowing how to do any of these things, and then taking on this new type of work and being successful at it, was that that you can do pretty much anything that you want to do if you're methodical and diligent about it. Еще одна вещь, которой я научился на Карибах, это то, что, я приехал туда, я совершенно не знал, как ходить под парусом, я не знал ничего, чем занимались типичные люди на Карибах. И я понял, что достичь можно всего на самом деле, только для этого нужен системный, очень тщательный подход. And so years later, after I had maybe I think about 4,000 or 5,000 people off and on my charter sailboat there, taking them out for dives, I was quite tired of doing that. It became a routine, and so I thought I should, think carefully about what exactly it was that would be fun for me in the long term, so I got very methodical about it, as I said. И через несколько лет, свозив 4 или 5 тысяч человек на дайвинг на своем чартерном судне, я понял, что это все превратилось в рутину, мне это все уже немного поднадоело, и я задал себе вопрос о том, чем же я хочу заниматься в перспективе. Я подошел к этому очень методично. And so I studied that. I studied myself actually, and I wrote lists. I set down priorities and so on, and I came up with the idea that working in special effects in movies and in commercials and things like that would be a much more fun thing to do. It had, you would end up working with a wide variety of materials and processes, a variety of people. И я сел, разобрался сам с собой, выписал свои приоритеты и понял, что то, что чем мне хотелось бы заниматься, это были спецэффекты, киноиндустрия, реклама, то есть те области деятельности, в которых очень много разных процессов, процедур, материалов, много разных людей. И я понял, что именно этим мне хотелось бы заниматься.
And it wouldn't be, above all, it wouldn't be that much of a routine. And so I went about methodically trying to get my foot in the door, and I did so. And over the course of the next 20 years, before Mythbusters, I went from a novice working in that industry to an expert, to somebody that had his own successful business doing it. And that's where Mythbusters came along. И в течение 20 лет, после того, как я принял это решение, я прошел путь от новичка в профессии, которому все-таки удалось попасть в этот мир, до эксперта в своей области. И потом уже были разрушители легенд. And it was very fortunate that Mythbusters did come along because, as all of you I'm sure know, these movie special effects and things now are primarily done by computer graphics and so on. And our specialty was what we call practical effects, which are very hands-on. И разрушители легенд появились как раз вовремя, потому что, как вы знаете, спецэффекты в фильмах, они в основном делаются за счет компьютерной графики. А то, чем занимаюсь я, это практические эффекты, то есть более физическая работа. And so when Mythbusters came, I tried it, and those same hands-on skills turned out to be exactly what was needed to do that show. И когда появились разрушители легенд, я понял, что именно вот мои навыки, которые я приобрел за 20 лет работы в этой индустрии, они мне пригодятся при съемке этой передачи. Dr. Hyneman, over the span of those 14 seasons, you've done about 250 programs. So you've busted a lot of myths. Where did you find them? How do you come about finding a myth, an urban legend? На протяжении 14 сезонов вы опровергли около 250 мифов. Как вы их находили? Well, one of the things that stood out about our production was that it was about 50% filmmaking and 50% research and development. Наш процесс наполовину состоял из, собственно, съемок и наполовину из исследований и разработок. So we had a team of people that were constantly combing through the internet, through all types of media, and we would assemble lists of potential things to test like that and discuss what was preferable to us. У нас была команда, которая постоянно прочесывала интернет и прочие источники на предмет поиска таких слухов, которые были бы интересны нам для того, чтобы их опровергнуть. And we would look for things like, potentially counterintuitive results, something that was funny, ideally, something that we could be very hands-on with. We had to actually be able to physically test it, and things that were, in general, that if we found them interesting, that was the primary requirement for it. Нас в первую очередь интересовали те мифы, которые было бы не очень легко опровергнуть, те мифы, которые могли бы повеселить нашу аудиторию и нас. И, в общем-то, собственно, все те мифы, которые были интересны лично нам, попали в программу. Have you found a pattern to most of the myths? I mean, as a linguist, you know that there should be some schemes, should be something schematic about those legends. Have you found this thing? Было ли что-то схематичное в этих мифах? Были ли они построены на определенной модели? Было ли что-то подобное? Well, yes, good question. One of the key things that we always look for was a grain of truth at its core. A lot of these things that we tested were ridiculous, and but usually it had to start somewhere. And so that was our job to ferret out what that was. What was the seed of that myth? And then pretty much everything from then on would fall into place. Во всех тех мифах, с которыми мы работали, мы искали ту долю правды, на которой был основан этот миф. Очень большая часть мифов, с которыми мы работали на первой стадии, были просто смешными и нам нелепыми. И нам в первую очередь было интересно найти вот тот элемент истины, который находился в, скажем так, ядре, в основе каждого из мифов. Tell us a bit about your co-host, Adam Savage, because we know from the media that you're not friends in real life, off screen.
so he was imposed by the Discovery Channel on you. But how do you get along? How do you divide the labor? Расскажите, пожалуйста, о своем соведущем Адаме Сэвидже. Вы не являетесь друзьями в реальной жизни, в реальности, как мы знаем из средств массовой информации. И, по сути, вы работаете вместе по инициативе, собственно, канала Discovery. Вы работали вместе. Расскажите, пожалуйста, как вы разделяли свои служебные обязанности, так скажем? Well, first of all, we would generally look for ways of dividing up the work that had as little as possible to do with each other. Во-первых, мы старались разделить работу так, чтобы нам не приходилось работать сообща. And then, of course, it was relevant to our particular skills because we have, Adam was more into doing all of the set dressing and things like that. I was more into doing the actual science and engineering behind it. И мы разделяли свои обязанности, так скажем, в соответствии с нашими навыками. Адам больше отвечал за декорации, так скажем, а я отвечал за научную часть программы. I would also point out that, Adam and I have known each other for over 20-some years, 25 years about, and we have not once had dinner alone together in that entire time. Мы с Адамом знакомы уже 25 лет, даже больше, и за все это время мы ни разу не ужинали вот так вот, чтобы мы просто были вдвоем. Никогда такого не было. Well, that says something. All in all, how many people work for you for this program? Сколько людей всего работало над этой программой? We were split up into two groups because there was also Cary, Grant, and Tori, and each of us had around a dozen people. Now, for film productions in general, like having two separate film crews and shops and things like that, only having a dozen people is a very lean group, and we had to have it that way because there was a lot of pressure to produce these programs, and so the quicker we could get that done, the happier everybody was. Мы работали в двух командах, в каждой из которых было примерно по 10 человек, и, как вы сами понимаете, это не очень большое количество, и работы было много, у нас было очень много стресса на съемках, и